Well, thank you very much, Professor Vittel and the rector and everybody here at Kazan State Medical University Большое спасибо профессору giving me the и opportunity всем в медицинском университете to speak here. за то, что дать мне возможность говорить здесь. So I think the best procedure is if I will do a slide and then I'll pause and you can do the translation. Is that how you want to do it? Okay. Okay. So the title that I chose was from a book on infection and autoimmunity by Professors Noah Rose and Yehuda Schellenberg, who are really fathers of rheumatology in the world. Заглавием своей лекции я выбрал цитату из книги Егуда Шонфилда и Ноэля Роза. Эти профессора известные иммунологи. Все является заразным до тех пор, пока не доказано обратное. And the thing is that the problem we've had in the past is trying to identify exactly what the disease mechanisms are. It's one thing to say that a disease appears to be infectious. It's quite another thing to explain how that infection can cause a disease process. And that is what I'm going to be talking about in this presentation. Because in the last few years... В прошлом мы занимались тем, что искали конкретные механизмы возникновения инфекций и как инфекция влияет на развитие заболевания. Но вот о чем я собираюсь поговорить сейчас. Because in the last few years it's become obvious that man is a superorganism. За последнее время стало очевидно, что человек является суперорганизмом. Comprised of both human DNA and microbial DNA. Состоящим из человеческой ДНК и ДНК микробов. And here is an article in The Economist, which is very easy reading, explaining how this all fits together. И вот представлена статья из журнала «Экономист», которая называется «О человеке судит по микробам», в которой простым языком изложена концепция. This knowledge is new knowledge, and it's really come about in just the last 5 years. Это совершенно новые знания, и мы узнали о них только в последние 5 лет. In 2007, I attended a conference at University of California at San Diego, which was the first time that the word microbiome and metagenomic was spoken about in detail. В 2007 году на конференции в Калифорнии мы впервые заговорили о микробиоме, о комплексе геномов бактерий и о метагеномике. And now, just 5 years later, 5 or 6, however you count, just 5 years later, we now know that although Homo sapiens has 25,000 human genes, we are carrying around symbionts, bacteria and viruses and fungi, which give us about another 1 million bacterial genes, more than 1 million bacterial genes, as well as our 25,000. Спустя 6 лет мы узнали, что у человека есть 25 тысяч генов, именно человеческих генов, но также более 1 миллиона бактериальных генов. В это количество входят еще гены вирусов, гены грибов. And understanding how these interact, how the genes interact, allows us to come to a better understanding of the disease mechanisms. И объяснение, понимание механизма, как эти гены взаимодействуют между собой, ведет нас к лучшему пониманию механизма возникновения заболеваний. Our microbes make us genetically unique. Every person in this auditorium has a different microbiome, has a different family of microbes that they are living with. Наши микробы делают нас генетически уникальными. Микрофлора каждого сидящего в этой аудитории имеет огромное отличие между собой. And metagenomics is the name given for the genetic study of the microbes.
И метагеномика – это наука, которая изучает геном микрофлоры. So where do these microbes come from? Well, we are born dirty. We are already born with the basic bacteria that the human needs in order to survive. Как же происходит формирование микрофлоры? Откуда берутся микробы? Во-первых, вы получаете микробы от матери. Ребенок рождается уже контаминированным с кишечником полных бактерий. Now, in the past, when medicine has known that babies are born with bacterial flora, but the thought has been that it is contamination, that somehow contamination is what we are seeing rather than the bacteria being part of mankind itself. Но в прошлом наука знала, что ребенок уже рождается контаминированным, но контаминация – это то, что сопровождает нас на протяжении жизни. However, a recent study makes it quite clear that that is not the case. Just in the last 2 months, the study published its results. This study was looking at the human breast milk microbiome, the microbes which are passed from mother to baby in human breast milk. Около 2 месяцев назад вышла работа, посвященная изучению микробиома человеческого молока, в которой изучались гены всех бактерий, которые содержатся в молоке. And what this chart is, it's a diagrammatic way of showing different species of bacteria. На этой диаграмме показаны различные виды бактерий. So you can see that the feces and the gut mucosa, the skin, oral mucosa, vagina and breast milk are in different parts of the graph because they are different species of microbes. На этом слайде фекалии, также содержимое желудка, кожи, бактерии полости рта, бактерии влагалища молока, они находятся в разных местах графика, потому что And if a mother gives birth by a cesarean section, elective C-section, the microbes in her breast milk are very, very different from the microbes in the breast milk of a normal vaginal delivery. Потому что мы видим, что они находятся в разных местах, потому что эти бактерии различаются в зависимости от того, в каком месте они были получены. This shows how the microbes interact with us. They interact with our hormones. Our hormones are in fact signaling quorum sensing hormones for many of these species of microbes. Данные микробы, они взаимодействуют с нашими гормонами. So how does this fit into disease? Well, as we go through life, we come across more microbes. We're always accumulating microbes. Some of them our immune system will reject and kill. Как это приводит к возникновению заболеваний? За время жизни мы контактируем с множеством микробов. Некоторые наш организм отвергает, а некоторые могут нас убить. But some of those microbes will collect into our microbiome, collect into the cells of our body and persist as a part of our human microbiome. Но некоторые бактерии мы, если можно так выразиться, коллекционируем. Мы их собираем в свой микробиом, и они остаются с нами. And this is data taken by Craig Venter, the Craig Venter Institute, inside a house and inside a hospital in San Diego. They sampled the air, sampled the DNA from the air, and they found that 85% in a house and 86% in a house in a hospital is bacterial DNA. There's human 8% in a hospital, 5%, there's a little less of course in a house, as well as fungi, other animals, plants, rodents and viruses. But the bacterial count is very high. There is a lot of DNA. We are breathing in microbes all the time. На этом слайде показаны результаты работы группы ученых под руководством
Крейга-Вентера из института Крейга-Вентера. Здесь представлены результаты анализа воздуха. Воздух анализировался на содержание ДНК бактерий, грибов, вирусов, на содержание ДНК животных и растений. Maybe previous slide. Okay. Здесь на левой части слайда представлен состав воздуха в обычном доме в Сан-Диего, прошу прощения, в больнице в Сан-Диего на левой части слайда, а на правой диаграмме представлен генетический состав воздуха в обычном доме в Сан-Диего. И лектор хочет подчеркнуть, что и в госпитале, и в обычном доме преобладает ДНК бактерий, оно почти одинаковое. And we also share our microbes with the family and pets. There's a citation here, a paper just published, which you can look up if you're interested in more detail. But we share microbes, we accumulate microbes from the other members of our family, as well as our mother, of course, passed down the maternal line, and also our pets. Также мы, что называется, разделяем наши микробы между членами семьи и даже домашними животными. We share microbes, or we accumulate microbes from travel, and particularly international transport of food. Мы обмениваемся микробами во время путешествия и в особенности при приеме пищи из других стран. This study at the Massachusetts Institute of Technology showed definitively that human beings accumulate antibiotic-resistant genes from the microbes in meat that is cooked and prepared normally. На этом слайде представлены результаты исследования, которое доказало, что большинство генов, которые отвечают за антибиотикорезистивность, мы получаем с пищей, в частности с мясом. And the heat map shows that the farm animals particularly, but even plant food, the genes are transferred into Homo sapiens. И не только животной пищи, но и растительной пищи. And then we get it from other environmental sources as well. When the smoke from cigarettes was sampled, Pseudomonas was found to be very high, and if that's normalized to 100%, then Klebsiella, Clostridium, down to Staphylococcus, all of these species exist at high concentrations in the smoke from cigarettes. Все перечисленные на этом слайде виды бактерий, они существуют в больших концентрациях в сигаретах. Now, what do these bacteria look like and how do they survive in our body? Well, firstly, they're very, very small. You cannot see them with an optical microscope. You have to use an electron microscope, and this is an electron microscope photograph from бактерии мы не можем увидеть в оптический микроскоп, в световой микроскоп, и поэтому нужно пользоваться сканирующей туннельной электронной микроскопией. На этом слайде представлена фотография. From Columbia University, and this is from a sarcoidosis patient. It's a monocyte, an immune system cell, an innate immune system cell, from the vitreous of the eye of a sarcoidosis patient. And what you can see are all of these colonies of bacteria, slightly different colonies, different bacterial forms in each of the colonies, and they're living inside a cell. Inside a human cell is where these microscopic microbes are persisting. На данном слайде показан моноцит из биоптата глаза пациента с саркоидозом, и вы видите сотни окрашенных ковидных тел. При визуализации ядра клетки обнаружено множество колоний микробов в цитоплазме клетки иммунной системы. Именно моноциты, те самые клетки, которые должны уничтожать патогены, были паразитированы и обеспечивали безопасное убежище для патогенов.
And same for other chronic diseases. This is juvenile rheumatoid arthritis, a lymphocyte from a juvenile rheumatoid arthritis patient. Incidentally, all of these nucleated cells are infected. Lymphocytes, B cells and T cells, as well as monocytes and macrophages. И на этом слайде показан лимфоцит у пациента, страдающего ювенильным ревматоидным артритом. То есть сходное изменение происходит при многих аутоиммунных заболеваниях. So what happens when a microbe infects a cell? Well, there was a study performed some years ago on Mycobacterium tuberculosis. Cells, macrophages, were infected by Mycobacterium tuberculosis, and the genes that were changed were monitored. And approximately 341 genes were downregulated, reduced expression. 25 genes were upregulated. And the particular gene that we're interested in, the VDR nuclear receptor gene, was downregulated 3.3 times by this single cell infection. Что же происходит, когда патоген пытается проникнуть в клетку? Не так давно было проведено исследование для изучения инфицирования макрофагов микобактерий туберкулеза. И было выявлено огромное изменение в работе клетки. 25 генов экспрессировалось в ответ на положительную стимуляцию, 341 ген экспрессировался отрицательной стимуляцией. И экспрессия рецептора витамина D, ядерного рецептора, который активно задействован при течении саркоидоза, была ниже в 3,3 раза при инфицировании микобактерий туберкулеза. And other microbes do the same thing. Here is a chart of Epstein-Barr virus showing that in peripheral blood cells and lymphoblastoid cell lines over a period from just a few hours to 1.5 years, that the expression of genes is downregulated, is reduced by the cells that are infected with EBV. Также могут себя вести вирусы. На этом слайде представлена активность вируса Эпштейна-Барра. Персистирующая инфекция Эпштейна-Барра, она положительной стимуляцией снижает экспрессию рецептора витамина D более чем в 10 раз. And other species which block the VDR nuclear receptor are Borrelia burgdorferi, Chlamydia trachomatis, Aspergillus fumigatus, hepatitis C virus, and cytomegalovirus. Еще микроорганизмы, способные блокировать рецептор витамина D, это микобактерии туберкулезис, Borrelia burgdorferi, Chlamydia trachomatis, Aspergillus fumigatus, вирус гепатита С и цитомегаловирусная инфекция. There are probably hundreds more species that have the same pathway, but these are the ones that have been confirmed to this day. Возможно, существует и сотни подобных микроорганизмов с подобным типом действия, но для перечисленных на слайде это доказано. So the microbiome messes with our human biology. The genes from these microbes change the way that our human body operates. Микробиом, микрофлора вносит путаницу в работу человеческого организма, вносит путаницу в работу внутриклеточных взаимодействий. But they don't do it by changing just one pathway. They do it by changing hundreds of pathways. So all of the genes from a total of all of the organisms give rise to body dysfunction. Genes from multiple microbes give rise to bodily dysfunction. Но они действуют не на один сигнальный путь, а сразу на несколько сигнальных путей, вызывая взаимодействие, которое приводит к развитию, к появлению симптомов, которым сопровождаются хронические заболевания. And well, there is a word to describe the interactions, and it's called the interactome. And the interactome is all of the interactions within the human body. Protein-protein interactions, protein-enzyme interactions, and of course it's huge, it's very big.
But if we just take two diseases and examine two diseases, in this case, a disease called chronic fatigue syndrome, CFS, fibro is a slightly different diagnosis, but CFS or myalgic encephalomyelitis, and then another disease which has received the name post-treatment Lyme disease syndrome, commonly called Lyme disease, and compare them with healthy normals, we get an interactome this complex. Интерактом – это термин, обозначающий все внутриклеточные взаимодействия. Они могут быть самыми разнообразными: взаимодействия между белками, взаимодействия между белками и ферментами. Интерактом велик. В данном исследовании изучалась спинномозговая жидкость у пациентов с синдромом хронической усталости, CFS, напротив красной части рисунка. So in this case, хронической болезни Лайма, или более конкретно неврологические расстройства после лечения болезни Лайма напротив зеленой части рисунка и контрольно здоровой группы напротив темно-синего. So in this case, about 3,000 proteins from the CSF were analysed. About 3,000 total proteins were analysed. And what you can see is unique to each diagnosis is a very large number. 738 unique to CFS, 692 unique to Lyme, and normal had 724 unique to healthy controls. Было выявлено около 3000 белков спинномозговой жидкости как у страдающих хронической болезнью Лайма, так и у здоровых, но качественный состав белков был совершенно уникален для каждого пациента. У здоровых людей было найдено 724 белков, темно-синим цветом выделено, которые отсутствовали в группе с синдромом хронической усталости и хронической болезнью Лайма. В группе с хронической болезнью Лайма было выявлено 692 уникальных белка, отмечено зеленым. В группе с синдромом хронической усталости было выявлено 738 уникальных белков, отмечено красным. So in chronic disease, we're not talking about small changes between each diagnosis. We're talking about very large changes. And those large changes can come about from the same fundamental source, the microbiome, because of the complexity of the interactome. Мы не ведем речь о единичных внутриклеточных взаимодействиях. Мы говорим об удивительной сложной совокупности взаимодействий, которая приводит к невероятно сложным хроническим заболеваниям. We put together a comorbidity wheel where we took data from studies in PubMed and showed that the links between various diagnoses. And it's particularly interesting to see, for example, that diabetes, both type 1 and type 2, is frequently associated with asthma and also frequently associated with rheumatoid arthritis as comorbid conditions. In other words, the interactome usually gives multiple illnesses, not just a single illness, although of course one often predominates. На этом слайде представлена схема, которую авторы назвали «Колесо сопутствующих заболеваний». И на этой схеме указано взаимодействие между заболеваниями. И было выявлено, что, к примеру, при сахарном диабете очень часто сопутствующие заболевания – это артериальная гипертензия и бронхиальная астма. То есть интерактом, эти совокупность внутриклеточных взаимодействий приводит сразу к множественным нарушениям. So we needed some way of studying these interactions within a cell. You can't do it with optical microscopy, and it's very hard to do with electron microscopy. And we decided to try a different technique to examine the atoms, the atomic resolution, interaction between proteins. A technique called the computational microscope. Использовалась методы микроскопии, которые позволяли увидеть взаимодействие между атомами белков в процессе внутриклеточных взаимодействий. And the microscope is made of chemistry, physics, maths, and software, and of course very powerful computers. Схема работы микроскопа, она включает в себя
химические реакции, законы физики, математическая обработка и программное обеспечение, которое работает на суперкомпьютерах. And this is what we've managed to do with this new technology. И вот что мы начали делать при помощи новой технологии. We went to the E. coli genome and we took a protein, a gene from the E. coli genome, which appeared to be very similar to a human gene. And when we folded it using the supercomputers to fold, we found that the protein YDGG from E. coli genome is essentially identical when you look at it, identical in structure to the human angiotensin receptor when the two were laid side by side. При помощи этой техники мы сравнивали белки человека и шерихи коли. На левой части слайда представлен рецептор ангиотензина человека и молекула, которая к нему прикрепилась, это альбасартан в точке сцепления. На правом слайде представлен белок YDG из генома шерихи коли. Также представлена там молекула альбасартана в точке сцепления. So when we talk about molecular mimicry, what we're really talking about is the human body getting confused by identical or nearly identical genes and proteins from these thousands of microbial genomes. Когда мы говорим о молекулярной мимикрии, мы имеем в виду то, что человеческий организм подчас очень похожие молекулы и белки заставят его врасплох, что вот иллюстрировано в данном слайде. And then molecular mimicry also comes about because genes have identical function. If we take the E. coli glucose metabolism, then E. coli takes glucose 6-phosphate as its substrate, and it ends up with pyruvate, and at the same time produces serine, cysteine, glycine. But the thing to note is it's exactly the same as the way Homo sapiens metabolizes its glucose 6-phosphate to pyruvate. In fact, the genes that I've outlined in blue are almost identical between the E. coli genome and the human genome. Молекулярная мимикрия подразумевает такую же функцию этих белков. К примеру, на этом слайде представлен метаболизм глюкозы у шерихи коли. То есть глюкоза 6-фосфат превращается в пируват таким же способом, как это происходит при метаболизме глюкозы у человека. So 10 years ago, we published a paper which announced that sarcoidosis was succumbing to antibiotics. 10 лет назад мы опубликовали статью, которую перевел Александр Андреевич Визель, о антибактериальной терапии при саркоидозе. But we now know that this was an error. Но сейчас мы поняли, что мы ошибались. Because it wasn't the antibiotics that was allowing the patients to recover. It was another drug we were using called olmesartan. Потому что не антибиотик вызывал ремиссию, а другой препарат под названием альмесартан. Because it turns out that antibiotics do a very different thing inside the human body to what they do in the lab in a petri dish. Потому что антибиотики работают, взаимодействуют с организмом человека довольно сильными методами. Они меняют наш внутриклеточный врожденный иммунитет. And many of the antibiotics which have been found helpful in chronic disease are helpful not because they're killing the microbes, which is what we initially thought, but they're helpful because they change the human body's metabolism in such a way as to relieve the symptoms
for the И patient. сейчас многие антибиотики помогают при хронических заболеваниях не потому, что они убивают микробы, а потому что они меняют метаболизм, тем самым приводя к улучшению симптоматики. So if we are to target both molecular mimicry and the intracellular microbes, we've somehow got to allow the host, the human being, the human genome, we've got to allow the host to start to defend itself against these microbes that have gradually accumulated throughout life. Защитная реакция является ключевым моментом. У человека и только у человека ядерный рецептор витамина D экспрессирует гены для толоподобного рецептора, так же как катерицидин и бета-дифензин, антимикробные пептиды. Все эти молекулы являются необходимыми для работы внутриклеточного врожденного иммунного ответа. Because in order for the microbes to survive inside the cells of the immune system, the microbes have to knock out this pathway called the vitamin D receptor, the VDR nuclear receptor. То есть для того, чтобы выжить в человеческих клетках, микроорганизмы должны выключать рецептор витамина D, так чтобы они не взаимодействовали в дальнейшем с внутриклеточным иммунным ответом. Now let me say at this point, this has got nothing to do with vitamin D. This talk has got nothing to do with vitamin D. Vitamin D has nothing to do with the VDR, even though it's called the vitamin D receptor. As science has evolved, we've realised that this receptor, yes, it is responsive in healthy people to vitamin D, but there are many other things it's responsive to as well. It is a key part of the innate immune system. Хотелось бы подчеркнуть, что важная роль рецептора витамина D, как рецептора, запускающего иммунный ответ, не связана с собственным витамином D, несмотря на то, что рецептор витамина D – это рецептор кальцитриола. So, as I said before, we need to deal with molecular mimicry as well as inflammation. Inflammation gives rise to a set of symptoms. Molecular mimicry gives rise to damage, the interactome damage, the wider body dysfunction, the cortisol axis, thyroid axis dysfunction. Молекулярная мимикрия, так же как и воспаление, нуждается в том, чтобы быть излеченными, потому что молекулярная мимикрия взаимодействует с интерактомом, и повреждение интерактома ведет к нарушению функций. And it turns out that there is a drug that is already approved, already available for treating high blood pressure, that actually can reactivate, partially reactivate this VDR receptor and counteract the action of the microbes on the human genomic transcription. И альмесартан, препарат, который зарегистрирован как препарат для снижения артериального давления, уже доказано, что он обладает свойством реактивировать рецептор витамина D. And the way it works is that in a normal healthy body, this steroid calcitriol activates the VDR, and that then causes this, transcription of the DNA. But when microbes are present, they block the action of calcitriol, they block the action of the activation of the VDR. And I've mentioned one of the ligands that blocks that, gliotoxin, which is from many fungi. They block this calcitriol from activating the VDR, so the VDR can't transcribe its genes. We bring in the olmesartan to reactivate the VDR and reactivate the human innate immune system. При активации рецептора витамина D начинается транскрипция, по крайней мере, 1000 разнообразных генов, за работу которых и отвечает этот рецептор. And we do that by... Альмесартан активирует рецептор витамина D. We do that by changing the dosage of the drug.
In normal use as an antihypertensive, the drug is given once a day and the concentration falls away very rapidly. We give it every 4 to 6 hours so that a stable level builds up in the bloodstream, and at that point it starts to activate the VDR. Нужно еще упомянуть, что микробы продуцируют токсины, которые блокируют рецептор VDR. Как мы применяли альмесартан? Был изменен режим дозирования таким образом, что вместо приема препарата 1 раз в день, что показано зеленой линией на графике ниже, использовался многократный прием с интервалом 4-6 часов, что позволяло создать постоянный уровень концентрации препарата в крови. Now, another thing our computer microscope showed us is that the VDR of a rat or mouse is very different from that of mankind. This is a human VDR, and there is a drug sitting in the binding pocket. Let me just pause it. The proteins move at all times. Proteins inside the human body are moving. They're chaotically bumping into each other, moving, separating. It's continual movement. And what you're seeing here is the computer emulating the position of every atom as time goes by. You can see the movement of the receptor. Whoops, no you can't. I'll go back. На данном слайде представлено компьютерное моделирование рецептора витамина D, и альмесартан находится здесь в точке сцепления. В организме человека белки находятся в постоянном движении, постоянно происходит внутриклеточное взаимодействие. And when we look at the VDR of the rat, we can see there's actually a difference in the way that the ligand is binding into that receptor. И когда мы посмотрим на модель рецептора витамина D у крысы, мы увидим, что side by side you can see прикрепился в другой точке. Side by side you can see these tetrazoles. This one is heavily bound into the receptor. This tetrazole is just wandering around. There are no hydrogen bonds formed in the rat receptor. There is a crucial hydrogen bond formed in the human receptor. То есть положение альмесартана в точке сцепления белка совершенно разное. So that meant that we could skip over the normal mouse important outcomes, the data that one normally has to take to show that your drug works in mice, because we now know the drug doesn't work in mice, certainly not in the same way, and focus directly on patient important outcomes. Теперь мы можем понять, почему нужно проводить испытания именно на людях, потому что мимикрия белков, она не дает достоверных результатов в улучшении клиники и самочувствия, потому что у человека и мыши разные белки. And one of the first reports of success came from Arasaki-san in Japan, who reported in 2006 a case of systemic sarcoidosis with particularly bad neurosarcoidosis, which he treated according to what became known as the Marshall protocol. И сейчас представлю клинический случай системного саркоидоза с вовлечением нервной системы, который лечили в соответствии с рекомендациями, которые сейчас называются протоколом Маршалла, в случае из Японии. And this patient went from being extremely ill, having Bell's palsy, many degradations. She is now practicing as a lawyer in Japan, very happy. У пациента были множественные нарушения нервной системы. Сейчас пациентка полностью восстановилась, симптоматики нет, и она работает адвокатом. So by 2008, reports had started to come in from our clinical collaborators all over the world, because we set up a network of people who had contacted us, physicians who had contacted us after reading our papers and deciding that they wanted to try this with their own patients. And reports were coming in from all over the world. This was a report
that we compiled for the International Congress on Autoimmunity in Portugal in 2008, and it shows differing responses in a whole range of chronic conditions: rheumatoid arthritis, Hashimoto's thyroiditis, uveitis, psoriasis, down to multiple sclerosis, scleroderma, myasthenia gravis, and one diabetes insipidus patient reporting. На этом слайде представлен доклад на конгрессе, посвященном аутоиммунным заболеваниям в 2008 году, потому что мы находимся в хорошем контакте с клиницистами, которые отчитываются нам о улучшениях в состоянии их пациентов. И здесь представлен список аутоиммунных заболеваний, которые здесь легенда графика, то, что улучшились в первый год, улучшились на второй год, улучшились до 2 лет. Представлен список заболеваний, то есть распространенные аутоиммунные заболевания: ревматоидный артрит, тиреоидит Гашимото, увеит, псориаз, сахарный диабет 2 типа, синдром Шагрена. And incidentally, most of these presentations are archived in our YouTube channel. So you could go to our YouTube channel and watch most of these presentations from the conferences. In 2010, Dr. Greg Blaney from Canada spoke about 3 from the patients he was treating: a case of ankylosing spondylitis, which is also in one of our papers, autoimmune arthritis and Raynaud's, another patient, and rheumatoid arthritis, aggressive rheumatoid RA. And the endpoint he'd achieved in each of these cases was return to work. В 2010 году на конгрессе, посвященном аутоиммунным заболеваниям, доктор Грег Бленни из Канады представил доклад альбисартан метоксамил и лечение аутоиммунных заболеваний. В частности, речь шла о анкилозирующем спондилоартрите, аутоиммунном артрите, ревматоидном артрите и болезни Рина. И в резюме доклада было заявлено, что конечная точка достигнута, конечной точкой являлось возвращение к работе. And then I'll just skip through some of these to make sure we stick to time. Then in Grenada last year, Norway's Inge Lindseth gave a 64-case series results demonstrating resolution of CFS-ME with olmesartan. На конгрессе, посвященном аутоиммунным заболеваниям в 2015 году, норвежский ученый представил наблюдение 64 пациентов. Он продемонстрировал излечение от синдрома хронической усталости с помощью олмесартана. Конечная точка достигнута, они вернулись к работе пациента. And particularly interesting are some of the other conditions. I talked about the comorbidity wheel and how these conditions were interrelated. One of the things we find is that as the systemic disease clears, as the signs, markers of the systemic disease show that the systemic disease is getting better, many of the comorbidities resolve as well. And in particular, Roswitha Goetze-Pelka, who's a psychiatrist and neurologist from Germany, spoke at the Autoimmunity Congress Asia in 2011, and she noted how there was a correlation between psychiatric disease and autoimmune inflammation in a sarcoidosis patient and a multiple sclerosis patient, both of which involved paresthesia, cognitive and memory difficulties, and they resolved, the neurologic psychiatric comorbidities resolved at the same time as the underlying inflammatory disease. Дело в том, что если начинает уходить симптоматика аутоиммунного заболевания, то сопутствующие заболевания тоже начинают снижать интенсивность. На конгрессе, посвященном аутоиммунным заболеваниям в 2011 году,
ученая из Германии продемонстрировала причинную связь между нарушениями психиатрическими и аутоиммунным воспалением. Продемонстрировал 2 клинических случая. При саркоидозе, как только было сравнение когнитивных расстройств, нарушений памяти при саркоидозе, как только клиника саркоидоза прошла, также прошли когнитивные расстройства и нарушения памяти. But there is a problem. There's always a problem in medicine. The problem is immunopathology. What happens is that a pathogen causes direct damage onto the host via the interactome. So the pathogen causes damage onto the host. The host resistance mechanisms then defend the host against the pathogen. But a little bit of those resistant mechanisms can cause damage to the host itself. And this is called immunopathology. Но всегда существуют проблемы. Одной из такой проблем является иммунопатология или нарушение работы иммунной системы. Потому что когда происходит атака иммунной системы, то существует как прямое повреждение защитных сил патогена, и одновременно идет процесс сопротивления этому патогену, причем иммунный ответ тоже вызывает нарушение, вызывает иммунную реакцию, что и называется расстройством иммунной системы или иммунопатологией. And immunopathology has to be managed so that it doesn't make the patient become even more ill. И расстройство иммунной системы тоже должно быть вылечено. Мы не должны поступать так, чтобы пациенту становилось хуже. So we have to balance the rate of healing against the amount of immunopathology to be endured by the patient. То есть мы должны соблюдать отношение между повреждением иммунной системы, нашим вмешательством и, собственно, лечением. And that means it takes years. It means we're talking about therapy involving 2, 3, 4, 5 years, very seriously ill people, as much as 10 years of therapy, during which the patients become slowly better, rather than being able to cure them all at once. И этот процесс может занимать годы, 3, 5, 10 лет. Но пациенту постепенно становится лучше. And if we look at some of the different indications, here we have the ankylosing spondylitis, we have the Bath ankylosing spondylitis disease activity index, and you can see that in the first 600 days, the first 2 years, the BSDI rises a little bit actually, gets a little bit worse before it starts to head for 0. На данном слайде представлен график в правой верхней части слайда, что когда начинается лечение, мы видим, что скорость оседания эритроцитов даже начинает расти. And here we have an ANA titer in a different patient that doubled in the first year before it fell away to 0. И мы видим, что на примере левого верхнего графика, что у пациента, тоже страдающего анкилозирующим спондилоартритом, антинуклеарные антитела, титр антинуклеарных антител даже удвоился сначала, после непродолжительного лечения. And this is a sarcoidosis patient. A sarcoidosis patient tracked for 6 years. This sarcoidosis patient was being treated by a physician from the National Institutes of Health Clinical Medicine Center and was being treated at the Bethesda Naval Hospital in Washington. And maybe I'll get right to the end of the slide. And over 6 years, what is really interesting
is that the creatinine value that the patient was experiencing was very high, maybe 3 times normal, creatinine 3 times normal, but there was nothing wrong with his kidneys. That variable was changing because of the changing chemistry inside the body. На этом слайде, на нижнем графике представлен течение саркоидоза. Пациент наблюдался в течение 6 лет. И что интересно, что уровень креатинина, он выше максимальных референсных значений в 1,5 раза, но у пациента не происходит никаких клинических нарушений почек. Это происходит потому, что биохимия организма начинает перестраиваться. And we're talking 6 years, and this patient is no longer a patient, very, very happy. But I want to show also the GFR, the glomerular filtration rate, the GFR, EGFR. And you can see the EGFR occasionally hits 30 and is very typically around 40 during many years of this 6-year therapy. Однако по прошествии 6 лет это уже не пациент, этот человек наслаждается жизнью. Хотелось бы обратить внимание на GFR, показатель гломерулярной фильтрации, который достаточно стабильный. So managing immunopathology in this new paradigm of recovery of a patient rather than palliation of a patient is something we have to learn a lot more about. То есть работа с иммунопатологией – это новая парадигма. То есть что больше мы приносим пациенту пользы или вреда нашим лечением. So here is a paper which explains some of those creatinine changes because of the downregulation of renin. I'll skip that because we're short on time. And go to our summary. На предыдущем слайде была указана связь креатинина с рецептором витамина D, но из-за недостатка времени этот слайд мы опустим. So if we take the hypothesis that everything is infectious until proven otherwise, then the thing that is so puzzling is we can now routinely find microbial DNA in healthy human blood. If you look in a healthy human blood or a patient's human blood, you will find microbial DNA. There are 6,000 microbial genomes now that are fully sequenced, that we know their whole genome for. And you can find those genomes in healthy patients, in healthy individuals, healthy controls, as well as patients. Вернемся к тому, что все заразно, пока не доказано обратное. Сейчас мы можем выявить ДНК патогенов в крови здорового человека с помощью современных методов секвенирования. И мы увидим, что даже у здорового человека мы можем выявить до 6000 различных чужеродных ДНК. So as medicine heads forward into the next decade, the decade, I think, where the genome will really become more important and understood. The first decade of genetic knowledge, because the human genome was decoded 10 years ago, the first decade really hasn't produced any massive jumps in the therapies that we have available. But in the second decade, that is going to change. And in particular, it's going to change because mankind is going to face a choice between feeling good at a point in time, palliation of symptoms, and health, the absence of a disease. Because it's now becoming obvious that the two are not necessarily the same. Прошедшее десятилетие не принесло нам никакой информации, которую мы могли бы использовать в терапии. Но следующее десятилетие – это эра генома. И в конце концов это может опуститься до выбора для человечества между текущей концепцией хорошего самочувствия и паллиативного лечения симптомов и выбором здоровья и отсутствия болезни в долгосрочной перспективе. Thank you very much indeed. Коллеги, какие вопросы? У нас
Светлана Дмитриевна, вопросы есть, но вот по ходу дела обсуждали. Может быть, кто-то из молодежи сначала хочет задать вопрос. Она на вашем предмете. Начнем так, да? Хорошо, это Светлана Дмитриевна. Поможете, да? There is well known that sartan has all sartans, not only sartan. Another sartan have effect of antifibrosis effect. In clinic we know well known this effect. So I'd like to ask, why only sartan? Give you another analysis with can compare with another sartan with this effect. Хорошо известно, что сартаны обладают антифибротическим эффектом. Почему был выбран только ольмесартан, проводились и сравнения с другими препаратами этой группы? One of the things that the molecular microscope allowed us to do was examine in detail the interaction between the human proteins and the drugs. And we're not the only people doing this. There are many researchers around the world doing this. And what we now understand is that every one of these sartans is different. And every one of the statins is different, slightly different in their shape and different in their function. And each of these drugs, being very small molecules, have effects on a whole range of proteins, a whole range of human proteins. There are 100,000 human proteins in the human body. And the drugs have effects on more than one, have effects on lots of drugs. Olmesartan has the same effect on the angiotensin II receptor as the other sartans all do. But it is the only one that has the ability to lock into the VDR in such a way as to activate the receptor so that it can transcribe genes. Мы использовали ольмесартан, потому что все сартаны разные. Детали взаимодействия сартанов с белками изучаем не мы одни. И дело в том, что именно ольмесартан обладает уникальной способностью блокировать рецептор витамина D. This is not class effect of No. For all the sartans. Yes, because every drug goes for multiple targets. You can't make a drug just to hit one protein. It's 100,000 proteins. It's statistically not possible. And so every one of the sartans, because they are different shapes, behave a little bit differently. They all have one target that they hit in common, which is the angiotensin II receptor, angiotensin II type 1 receptor. They all block that receptor in common because that is their design as sartans. But each of them has different effects in the different receptors, in the other receptors, the off-target, if you like, the side effect receptors. You know, the ones that you don't really target, but which it hits anyway because it's roughly the right shape to fit there. Все сартаны, все препараты имеют множество точек приложения, и если взять группу сартанов, каждый препарат в группе имеет несколько точек приложения, но основная точка приложения у них одна, это рецепторы ангиотензина. И именно ольмесартан реактивирует рецептор витамина D, что является побочным действием этого препарата. Еще какие вопросы? Если нет, тогда я задам вопрос, я задам по-русски, переводчики помогут, да? В своих первых работах господин Маршалл рекомендовал использование азитромицина и миницикла. Давайте по фразам, да, прям так переводим. In very first papers, you recommended to use azithromycin and erythromycin. После этого появилось достаточно много работ клиницистов по эффективности азитромицина при саркоидозе. And after that, a lot of
clinicians did researches about effectiveness of antibiotics and azithromycin. Yeah. И последнее. Дело в том, что сейчас, особенно в области COPD, рассматриваются макролиды не как антибиотики, а как иммунолиды. Вот в этом ключе, что бы вы могли сказать сегодня? And now in COPD, chronic obstructive pulmonary disease, we treat microlids like immunolids, not as antibiotics. What are you thinking about it? Yes, exactly. In fact, a study was done on azithromycin 3 or 4 years ago and found that it actually knocked out 2 types of T cells. I'm going to guess, but CD40 I think and CD86, but 2 types of T cells were knocked out by azithromycin. That's one of the reasons it has such a long period of action, because it takes a long time for the body to replace them. And this is an immunomodulatory, it's a palliative action rather than one that is going to damage the microbes, it's starting to damage the host. And we stopped using azithromycin in about 2007, and the indications that I was seeing at that time were that as people recovered and their own immune systems came back, those that were taking azithromycin had much worse immunopathology than those that were not taking any antibiotics at all, certainly not taking azithromycin. So we don't even talk about azithromycin anymore. It's not even on my slides. Just clindamycin and minocycline is all we talk about. And some physicians use minocycline fairly routinely because it is a good immunomodulator, and some use clindamycin, and both are useful for an acute infection. If the patient has an acute infection that needs to be treated, as is a beta-lactam like ceftin for an acute infection. But in terms of treatment, no, they don't kill the microbes. They don't produce long-term benefit for the patient. It's a short-term immunomodulation. Тоже комментируете? Дело в том, что азитромицин выключает Т-клетки и дендритные клетки, и происходит разрушение иммунной защиты. То есть деплеция Т-клеток и дендритных клеток, которые медленно восстанавливаются, а на микробное воздействие нет. Еще какие-то вопросы? Хотел бы задать немного такой общий вопрос, конкретно саркоидоза. Существует выражение, что мы являемся тем, что мы едим. То есть стоит ли нам, россиянам, употреблять продукты, которые привезли извне, из Индии или из Африки? Что вы думаете об этом? There is an expression that we are what we eat, and the question is, should we Russians eat foreign food? Well, we are what we eat. Let me turn that question around. Earlier this year, I was at a conference in Iran. And in Iran, there is a surge of multiple sclerosis at the moment. Since 2008, in some cities, multiple sclerosis has risen 3 times in magnitude, just in 3 years, 4 years, which is an epidemic level. One of the things that has happened in those 4 years is the economy is getting better, trade is getting better, and the economy has become more affluent. The study, Eric Alm's group study from MIT, shows quite definitively that we do accumulate microbes from our food, even cooked food. So it's very, and even cooked food, because some microbes found in the hip joint
are hydrothermal vent eubacteria. They come from hydrothermal vents at the bottom of the ocean, which are very, very hot indeed. So they're very resistant bacteria. They're very hard to kill. So that it is a compromise we have to take between widespread export of foodstuffs and import of foodstuffs. It's going to be a very, very difficult time, I think, the next 20 or 30 years as the public start to realise what has been happening in the last few decades. Yes, it's a compromise. Ранее в этом году я был на конференции в Иране, где произошло увеличение случаев системных склерозов в популяции. Практически это соответствовало уровню эпидемии системного склероза. Это связано с тем, что повышается уровень жизни населения и в том числе и прием пищи из других стран. На представленном слайде еще раз убедительно доказывается, что мы накапливаем микробы очень из разных областей, и которые потом обнаруживаются у нас тоже в самых разных областях. И вот ответить на вопрос, который был задан, довольно сложно, и нужно как-то выдерживать компромисс между импортом и экспортом. Как мне кажется, это будет задачей следующих 20-30 лет. Еще какие вопросы? How is the sarcoidosis diagnostic service organized, and who observes patients with sarcoidosis in your town? GP or special doctors in special sarcoidosis centers? Как организована диагностика саркоидоза в вашем учреждении и кто первым контактирует кто лечит больного саркоидозом, врач общей практики или специалист по саркоидозу? Yeah, the diagnosis is always performed by a specialist centre, and the specialists generally keep track of the progress of the patients every year, every 6 months, but the day-to-day contact with the patients is almost always with the physician, the family physician. Because what the family physician is managing is things like the creatinine, kidney function, making sure that everything stays level and working in between the checkups from the pulmonologist. Because the disease doesn't just affect the lungs, the disease is systemic. It affects the brain actually and the toes. Neuropathy in the toes, for example, is common. Саркоидоз ведет именно человек, специализирующийся на лечении саркоидоза, отслеживает динамику каждые 6 месяцев, но также он работает в связи с врачом общей практики, потому что врач общей практики он отслеживает остальные изменения и сопутствующие заболевания, поскольку саркоидоз – это системное заболевание, и оно не является заболеванием, которое поражает исключительно легкие. Sure. Is it necessary to be histologically verified in each case? Every patient must be histologically verified. Oh, is the diagnosis verified? Каждый пациент должен быть гистологически верифицирован. Non-necrotizing granuloma is the standard of diagnosis, but there aren't any granuloma left at the end of therapy to verify. So yes, the disappearance of the histologically verified granuloma. Yeah. Обнаружение саркоидной гранулемы – это неотъемлемая часть диагностики, и каждый пациент должен быть гистологически верифицирован. And usually what that means is
The CT scan is clean. There are no granuloma to excise and verify, and all of the blood work biomarkers indicate that the patient is no longer suffering from the disease. Но бывают случаи, когда нет изменений на компьютерной томограмме, и биомаркеры тоже не демонстрируют течение болезни. It's very interesting problem. So, what doses of amlosartan you can use it for reactivated VDR? This is big or not? Maybe we need to titrate this dose. What? No, in fact... Вопрос снова про ольмесартан. Какие дозы используются? Какие дозы достаточно для реактивации рецептора витамина D? Нужно ли как-то титровать эти дозы? This is the graph from a single 80 milligram dose of the drug once a day. And this is the 40 milligrams given every 4 to 6 hours. On this graph we're showing every 6 hours a dose. Every 4 hours it builds up a little bit higher, but it's basically the same shape. The important thing is that this level here, this basal level, is maintained in the bloodstream at all times, because the nuclear receptors have a very short lifespan, whereas the angiotensin II receptor has a lifespan of days to weeks, basically the cell lifespan. Then the VDR has a lifespan of 4 to 8 hours before it's broken apart by caspase activity, caspase 3 and other protease activity. So it's a very short-lived receptor, and you've got to make sure that when the receptors are transcribed that there is olmesartan present in the bloodstream capable of activating it. So what we say is 40 milligrams every 4 to 6 hours, and the patients titrate their dosage by changing the spacing rather than by changing the size of the dose. And we find that works very well. And there are very few, just a few percent, that would be outside the 40 milligrams every 4 to 6 hour level. And that gives a graph roughly like this. And what about complications like hypertension? Because olmesartan. Well, you know, the director of the division of the direction of the division of cardiovascular drugs at FDA confided in me once. He said, "This is not a very good blood pressure lowering drug," and it only lowers the blood pressure by about 12 millimeters of mercury, which is not a lot. And that is a maximum lowering. It's independent of dose. It asymptotes to a dose. And the increased dosing doesn't change the blood pressure change. But you know, some people the blood pressure goes up when they start the drug. And even the FDA found that in their initial studies to approve the drug. Sometimes the blood pressure went up. It's because the drug has other effects. The drug has other effects on the body, so depending on the state of disease in the body determines what the blood pressure does. And sometimes people's blood pressure drops right down, but it's usually disease related. It's related to the immunopathology. It changes day to day. And we haven't had anybody have problems of losing consciousness from hypertension at all. Even though one of the nurses that was on the therapy was running 75/35, she was still working a full day's work at 75/35. But when you're taking a blood pressure lowering drug, the normal becomes different. It's very complicated. I hope that helps. Does that help? Первый вопрос был посвящен дозировке ольмесартана. И на этом графике продемонстрированы две разные дозировки. Зеленым цветом показана дозировка 80 мг. И
в зависимости от времени показана концентрация препарата в крови. При лечении, для того, чтобы была возможность реактивировать рецептор витамина D, использовалась дозировка 40 мг каждые 6 часов. Данная дозировка была необходима для создания постоянной концентрации препарата в крови. Это нужно, потому что ядерные рецепторы, к которым относится рецептор витамина D, они являются короткоживущими, и рецептор витамина D живет около 6-8 часов, после чего расщепляется каспазами. И именно вот постоянная концентрация лизофтана в крови способна активировать рецептор витамина D. Второй вопрос был посвящен артериальному давлению. Как влиял лизофтан на артериальное давление? Здесь лектор процитировал своего коллегу-кардиолога, что препарат снижает артериальное давление всего на 20 миллиметров ртутного столба, то есть какой-то плохой антигипертензивный препарат. Состояние артериального давления, оно зависит в основном от состояния пациента, от основного заболевания. То есть в данном случае нужно рассматривать норму артериального давления как индивидуальную норму для данного пациента. Потому что даже с очень низким давлением пациенты были способны нормально, активно вести образ жизни. Спасибо. Еще какие вопросы? Последний ответ, пожалуйста. Я хотела спросить, как вот у него является саркоидоз. У него ведь сплошной флюорографии нет, а бессимптомная форма саркоидоза, то есть когда, конечно, острая клиника, там да, а бессимптомная форма, вот как они выявляют вообще диагностику саркоидоза? Symptomatic form. The question is about sarcoidosis without clinical manifestation, with only changes on X-ray. How do you find, how you diagnose these patients? We haven't dealt with any patients that are not really ill. By the time the physicians come to us, they are desperate. So the patients we've been dealing with are really ill. However, this is a very well-known drug and it's a very safe drug. So we're certainly talking with our colleagues in Moscow about using it in a preventative mode as well, for where chronic disease is indicated by autoantibody or some other marker, but where there is no obvious signs of illness. Because a patient who is healthy gets no immunopathology. The immunopathology only comes with patients who are very ill. So if you give the drug to somebody who is not very ill, the immunopathology is not a problem for them. And it can therefore act in a preventative manner. Is that did I answer the question? I think the question was about patients without symptoms, but with X-ray positive sarcoidosis. How you diagnose the patients who have no any symptoms? So the question was about this. Are you asking how to diagnose? Or? The patients who have no symptoms, but... Yes. Yeah. It's the same thing. I mean, what you want to try and do is get rid of the microbes that are feeding the granuloma. The granuloma is comprised mainly of monocytes at its centre and lymphocytes at the periphery. And most of the cells are monocytes, and by getting rid of the microbial actions that keep that granuloma together, you will allow the body to break the granulomas apart. Well, the person was asking how you diagnose these patients who have no any symptoms, so because you don't have this X-ray, 1 year X-ray procedure, right? In Moscow, Immunculus has got an antibody screen that is very sensitive in determining low levels. С помощью антител
специфических антител, асимптоматическую форму. Ну, какой-то высокочувствительный метод, он сейчас говорит. Я вот не специалист по поводу саркоидоза. Значимость раннего выявления бессимптомного саркоидоза близка к нулю. Почему? Есть международное соглашение о том, что саркоидоз первой и третьей стадии, если он не дает клинических проявлений функциональной достаточности, лечения не требуется. Наоборот, надо пожалеть и не трогать. Исключить рак и туберкулез, только и не трогать. Поэтому вот это раннее наше выявление, я же имею, да, оно наоборот привело к чему? Что мы залечивали наших больных, да, с помощью преднизоложа. С чем как раз Тревор и бороться начал. Понимаете? The discussion which made by Professor Wiesel is about that we do not need to treat sarcoidosis patients without clinical manifestation. What you have been talked about? Well, that's a decision that has to be made at the clinic. I mean, obviously with time you'll collect data on what happens to those asymptomatic patients. Do they get worse or do they get better? And I don't really have the data on that. Professor Wiesel, I'm sure, has tracked thousands of patients in his career and would know the best chance. So all I can say is that from what we have seen, this drug is not a risky intervention. По мнению профессора Маршалла, такое решение о том, лечить или не лечить, должно приниматься в клинике и основываясь на опыте врача. Нет, у нас возникла дискуссия, давайте приведем, а не поможет ли амлосартан в чем-то в лечении туберкулеза, раз это и то, и другое огромный вопрос. The question that's born in discussion is will help olmesartan in tuberculosis because it's granulomatosis too. We have no idea. I have been talking with Professor Peter Jablonski in St. Petersburg about possibly getting together a study actually with Kazan on tuberculosis and sarcoidosis. And I think it would be very interesting to have the results, to see them, but now I would be just guessing. I don't know. Было бы интересно посмотреть, что получится. Сейчас я не знаю. Нет, поэтому зачем нас даже не хватает туберкулеза лечения? Нет, тут дискуссия в чем? Что триггер саркоидоза микроб. Понимаете, да? Вот что интересно. И если мы предлагаем уже, Тревор говорит, что не нужно антибиотики применять, что интересно. У него же идея-то была, мы начали дружить на антибиотиках, и он вдруг отказывается приводить назад от антибиотиков, сохраняет совершенно необычные препараты, совершенно необычные точки приложения. Да. То есть тут мы говорим как иммуномодулятор, да? То есть, well, the immunopathology is the problem, potential problem. Professor Jablonski now has a new antibiotic he is using in tuberculosis. It's Levaquin, I think, levothoxis, Levaquin, yeah, anyway, it's the fluoroquinolone. And he is starting to use that now in tuberculosis, and that is compatible with this drug. Many antibiotics are not compatible with olmesartan, but we've found that the fluoroquinolones are. And the concept is maybe if you were uncertain of the diagnosis, you could give the patients both drugs in case you were wrong with the diagnosis. So there are many possibilities with this that need to be explored and studied. We don't have any data on tuberculosis. Сейчас у нас нет никаких данных по туберкулезу. Нужны исследования для того, чтобы мы могли ответить на этот вопрос. Но профессор Яблонский, главный педиатр России, испытывает новый антибиотик левофлоксацин у больных с туберкулезом. И у левофлоксацинов нет взаимных реакций с олмесартаном, поэтому
Возможно, это было бы интересно посмотреть. Еще вопросы? Если вопросов нет, наверное, всем большое спасибо за ваш интерес. Thank you very much for your